Salve, salve meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite a galera que vai ver o vídeo mais tarde. Hoje eu vou filmar para você no final de tarde aqui, no local chamado Orla do Pôr do Sol, aqui em Aracaju. Eu já tinha feito alguns vídeos aqui e resolvi a mostrar para vocês, aquelas pessoas que não assistiu, beleza? É uma maravilha de local, é um encontro tem rio e encontro da maré, né? A gente chama de praia, porque aí é bem maré, porque tem muito mangue. E encontro com o rio aí. Mas é um lugar maravilhoso. Quem vier a Aracaju, tiver a oportunidade, venha conhecer esse local aqui. Ok, meu povo? Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Aquela galera que não assistiu, se quiser reassistir aí para se relembrar aí dessa maravilha. E é isso aí. Vamos seguir com o vídeo aí. Vá curtindo essa paisagem aí do final de tarde, com o pôr do sol lá no final. É muito lindo. Um abraço, continue assistindo o vídeo, não esqueça de compartilhar e sentar o dedo no like e se inscreva no canal para me ajudar. Valeu? Um abraço e que Deus abençoe a todos. Vamos continuar. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh,